Vous allez peut-être prochainement devoir faire une présentation devant votre boss, vos collègues en anglais, et ça peut être un peu intimidant, donc cette vidéo est faite pour vous. Je vous donne 10 phrases très utiles pour votre présentation en anglais et surtout pour structurer votre présentation parce qu'on sait jamais trop comment amener les choses. 10 phrases qui vont être vraiment très utiles pour vous. C'est parti, on perd pas de temps, je vous explique tout ça en anglais, bien entendu, pour vous mettre dans le bain. Sentence number 1, okay? Number 1, you can start the presentation with I would like to cover this subject. I'd like to cover this subject. To cover is another word to say, to explain. We are going to talk about. It's the same idea. We are going to cover this. I'm going to cover this and that. I'd like to cover this subject today. Sentence number 2 is another option for you, and it is we are going to start by talking about this. We are going to start by plus a verb ing. We are going to start by analyzing the last data. Or we are going to start by talking about yesterday's key points. So you have two options that are a bit different from I'm going to talk about, we are going to talk about, the verb to cover, and to start by plus a verb ing. Now, the second thing is usually in the middle of your presentation, you have graphs, datas, pie charts, numbers to explain. And it's a bit tricky because usually people say it shows, it shows, it shows. But you have different options. For example, the graph demonstrates a rising trend. The graph demonstrates a rising trend. Don't forget the S, demonstrates, because it's the graph. So it's something, one thing only. If he drops an S, I get a point. If he drops an H, you get a point. Hello? Please, sit down. Were there many candidates before you? There were 2 candidates. What was your previous job? I've worked for 3 years in human resource. That's the first verb you can say, and a rising trend, something that is going up. Now, you can add a bit more of information. For example, the bar charts clearly reveals a sharp decline in the figures. A sharp decline, a decline, the opposite of an increase, okay? A sharp decline in the figures. You can say figures, you can say numbers, maybe percentages, proportion. So we have demonstrate and reveal. And if you talk about only one thing, a bar, chart, a graph, then put the S after, okay? And the last option that I have for you is the pie chart reflects a gradual rise. The pie charts reflects a gradual rise, okay? Gradual, so it's not really big, it's not intense. It's gradual, but it's still a rise, okay? So it's going up, but not too much, not too strong. And the verb is reflect, to reflect. So here we have 3 different verbs that are a bit better than just show, okay? Or I can see, that is not really good. We have demonstrate, reveal, reflect. And in terms of the numbers or the lines that you have to describe, we have a rising trend, a sharp decline, and a gradual rise. Different options again that could be interesting for you to use. Et si vous avez peur de la prononciation, n'hésitez pas à regarder cette vidéo sur la prononciation et les erreurs faites par les Français en général. Ça va sûrement vous aider. Now, sometimes when we do the presentation, there are questions, people are talking, you are talking about different things that are not really the topic of the day. And sometimes it's great, but sometimes you want to say, okay, let's stop and let's go back to the main subject. To do that, you can say, that was a bit off topic. That was a bit off topic without the glossal stop. That was a bit off topic. You can say that about you, so if you were speaking and giving examples that are a bit too far from the context, you can say, my bad, I'm sorry, that was a bit off topic. And then you start again. You can also say, sorry, I got carried away. I got carried away, which is exactly the same thing. So you talked,
a little bit of different things that are not very important for the day, for the presentation. But it's really good to say, oh, sorry, I got carried away. Sorry, that was a bit off topic. Okay, to finish your presentation, sentence number 8, you can say, before we finish, so you announce that, before we finish, I'd like to run through a couple of details again. So you want to go back to some details that were maybe very important, so you want to make sure that everyone understood what you said, or everyone got the main ideas. You can also say to run through the key points, or to run through the most important facts about the presentation. You can also say to sum up. To sum up is like to summarize. So you want to re-explain your presentation in a short sentence. That's to sum up. So for example, to sum up, I'd like to go over the main takeaways. To go over is to talk about, okay? The main takeaways is the ideas, the most important ideas of the presentation. And then you can say, this brings me to the end of the presentation. Thank you very much. And so here you are, guys, 10 sentences to structure and to help you with better vocabulary for your next presentation. J'espère que cette vidéo vous a plu, très rapide, straight to the point, mais vraiment très efficace pour vos présentations ou même pour des rendez-vous que vous pouvez avoir en anglais avec des clients, avec des employés, avec des employeurs, etc. C'est vraiment très important de varier son vocabulaire pour montrer que vous n'avez pas juste un vocabulaire scolaire et que vous êtes à l'aise à l'oral. Et si vous êtes un peu stressé par rapport à la prononciation, n'hésitez pas à vous entraîner avant, regardez-vous dans un miroir, c'est assez déconcertant mais ça marche vraiment très bien. N'hésitez pas à ouvrir vraiment tous les muscles de votre visage, la bouche, bouger votre langue, etc. pour vraiment pratiquer et avoir une bonne prononciation en anglais parce que les voyelles ne se disent... Je m'écarte complètement du sujet là. That's it guys, c'était une vidéo assez courte mais vraiment très importante pour vous. Si vous avez des présentations cette année en anglais, même si vous avez des entretiens d'embauche en anglais, vous pouvez réutiliser ces termes aussi. Par exemple, to be off topic. I got carried away. C'est plein de phrases comme ça que vous pouvez réutiliser très facilement dans n'importe quel contexte et surtout pour parler anglais au travail. Pratiquez d'abord, un conseil, pratiquez d'abord ces phrases, répétez-les, essayez de les mettre un peu à votre sauce. Si la phrase que je vous ai dit, vous voulez récupérer juste le verbe, très bien, faites ça. Et après, essayez de construire votre phrase pour que vous soyez à l'aise avec. Pratiquez, n'hésitez pas à répéter encore et encore, à voix haute, très important pour la prononciation. Déjà aussi pour avoir un peu un flow et pour que ça soit naturel, c'est vraiment très important de répéter à voix haute. Et j'espère que cette année 2023 va vous apporter plein de superbes opportunités en anglais. Je vous dis à très vite. Bye. Et une dernière chose, la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur comment gérer le stress à l'oral. Ça peut peut-être vous intéresser, surtout si vous avez des présentations, si vous avez des entretiens d'embauche en anglais. Donc n'hésitez pas à me retrouver la semaine prochaine et à vous abonner. Bye bye.